салому алайкум. Ман Абдурахмон ҳастам, аз Тоҷикистон ҳастам. 49 солм аст. Ман маъриф шуда будам дар Русия 2014, 2015, 2016 ҷарроҳӣ кардам 3 бор. Дар сутумурам грижа буд. Ина ман 2019 бо ташхисот гузарондам дар Индия, омадам дар Ҳиндустон, ташхисот гузарондам, бо дар ҳамин ҷо ҳам ҷарроҳӣ кардам. My name is Abdurrahman from Tajikistan country, the Shanbay city. I did pick up something heavy in 2014, and then I did surgery in Russia. Again, this thing happened in 2015 and 16. Because of the heavy weight I had lifted. And then after some while, I found out about BLK Hospital. So I came through the channels, and in 2019 I came to India and did my surgery. Touch wood, I'm just fine. There's no pain in my lower limbs. I'm absolutely okay now. мо ташаккури худморо ба ҳамин балнисаи белка ва ба доктор Пунет мегардем ки моро дар ин ҷо ҷарроҳӣ кардан, хоб кардан, бо мо рафтуомади хуб кардан. ҳамаи вайшон дар хуб аст, нигоҳбинишон барои мо хубу аъло аст ки мо раҳмат мегӯем ба ҳамино, моро қабул кардан, ҷарроҳӣ кардан. ҳола мо иншоалло хона меравем. I appreciate the hard work and really clean and nicely hospitality of the BLK Hospital, and especially thanks for Mr. Dr. Puneet Kirdar, who did the best surgery for me, and I'm really appreciating this service which is provided for me in BLK Hospital, and the international team, as well as all the staffs in the operation theatre and nursing services is absolutely super. ҳама ташаккури худморо мерасонем ба муолиҷакунандагон, барои медсестраҳо, барои касе ки кор мекунанд, бо вақт шуда меомаданд, моро бо ҳамун сигнала меҷиқдем, меомаданд, нигоҳ мекарданд, чакчак мемонданд, хеле ба мо хубӣ мекарданд, чизои моро алиш мекарданд, ҳар рӯз чизо моро алиш мекарданд, простино моро алиш мекарданд, чиз чиркӣ мешуд, 3 маҳал авқот медоданд, ба поварошон, ба авқоткунандагоншон раҳмат мегӯем ки ҳамхеле бисёр чизи хуб, муолиҷаи хуб, ҳама тарафа аъло ҳаст. We thank you for the nursing services, the doctors teams, theaters, OT theaters, and the international lounge, the interpreters who helped us in this service, and the people who are working behind the media part, and we really appreciate them. Very best system for the nursing system they provided me, and really appreciating this from bottom of my heart. BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.